5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est...
Signore e signori, buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda gara 2026 di Coppa Europa Slalom Gigante qui a Sestriere 2 Manche. Oggi la prima, adesso alle 10 la seconda, alle ore 1. In partenza 76 atlete dai 17 paesi diversi. So ladies and gentlemen, good morning to you all. Dear fans, guests, athletes, coaches, officials, a warm welcome here in Sestriere for the second day. This is the Fis European Cup Giant Slalom. 76 athletes from 17 different countries are going to battle here today in the Giant Slalom. Dunque, Coppa Europa qui a Sestriere per la sesta volta, l'abbiamo vista la prima volta nel 1997, adesso diamo un'occhiata anche la temperatura, meno 7 gradi, c'è un po' di vento come si vede anche in queste immagini. Discorsi per quanto riguarda la pista, un drop di 305 metri, la lunghezza 1145 metri, si parte da 2350 metri sopra il livello del mare e si arriva a 2045. Sono 45 porte e questa è la partenza. Parte per prima la Svizzera Cheyenne Zender e poi abbiamo 5 italiane al gate in partenza: Dania Allenbach, poi Tatum BLR con il pettorale 18. Sempre Italia, sono 20 le ragazze italiane in gara oggi. Annette Belfort, pettorale 22. E abbiamo visto anche apripista per questa prima manche. Dunque 76 atlete a battagliare oggi per la prima manche. Siamo quasi pronti in partenza, come abbiamo visto già la Svizzera Cheyenne Zender, a partire per lei ieri un 16° posto. Ancora Italia, pettorale 41 con Francesca Carolli, Melissa Astegiano, poi Vittoria Rossi, Francesca Semprebon, Giulia Romel e Nadine Trocker, una delle sorelle Trocker, sono 3 le sorelle Trocker. Qui abbiamo con noi Nadine, abbiamo visto Anna Trocker a vincere in Canada Mont-Tremblant. Vittoria Klotz, anche lei in gara, Sofia Paravicini, pettorale 69, poi Beatrice Mazzoleni 71 e Lavinia Pacci con il pettorale 74 in questa prima manche. Dunque, in partenza Cheyenne Zender, la Svizzera, ieri dicevamo un 16° posto nella gara di slalom gigante. E poi ha gareggiato a dicembre, poco prima di Natale, nelle gare Fis Super G in Austria, a Kaltenbach, dove si posizionò sulla 5ª e 7ª piazza. Partenza slalom dell'ultimo apripista, bellissime immagini qui a Sestriere, nevicato ieri, anche stanotte. Ieri condizioni abbastanza difficili con scarsa visibilità nella prima manche, poi un po' migliore nella seconda manche. Oggi stiamo battagliando un po' con il vento. So as you can see in these images, a little bit of wind up on the slope. Yesterday we've done 2 runs. The first run with not a very good visibility. The second one was much better, but today we fight with the wind. Well, ready to rock for the second day here in Sestriere European Cup. This is the second race of 2026. Getting ready to fix all the details on the track. Dunque 33 gare di Coppa Europa questa stagione, suddivise in 16 località, 7 discese, 6 supergiganti, 10 giganti e 10 slalom. 3 sono le località italiane interessate. In Valle Aurina abbiamo visto 2 gare di slalom a dicembre, poi qui a Sestriere 2 slalom gigante, poi ci spostiamo a Sarentino con 2 supergiganti a febbraio, pochi giorni prima dell'avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina. La pista, questa è la pista olimpica di Giovanni Alberto Agnelli, lunghezza 1145 metri, sono 45 le porte oggi per questa prima manche. Si parte da 2350 metri sopra il livello del mare, ma ecco, vediamo Cheyenne Zender, la Svizzera, a partire con il pettorale numero 1.
in questa seconda giornata Coppa Europa qui a Sestriere. So we have Switzerland on the slope right now, represented by Cheyenne Zender. 16th place for her yesterday in the giant slalom here in Sestriere, the first day of European Cup. She also managed to grab the 6th place in European Cup in Zinal this year. And here we go, the last gates before crossing the finish line. Let's see the timing of Cheyenne Zender. 1 minute 5 seconds 68 for the Swiss. We are getting ready with the next athlete at the start. Perde un po' l'equilibrio qui la Svizzera e ci prepariamo con l'azzurra Sophie Mathieu. Al cancelletto di partenza Sophie Mathieu. Per lei ieri un quinto posto, a pari merito con Ambra Pomaré, un secondo posto nel campionato nazionale junior slalom a Kronplatz a dicembre. Molto bene questa prima parte per Sophie Mathieu. La Valdostana, classe 2002, atleta del centro sportivo Carabinieri. Perde un pochettino in questa parte, ma vediamo come si comporta nel secondo tratto di gara. Molto importante a far bene queste porte prima di arrivare al traguardo. Ecco le ultime porte per l'atleta azzurra Sophie Mathieu, seconda Zinali Svizzera Coppa Europa. Eccola qua al traguardo. Un centesimo di secondo, 1:05,69 rispetto alla Svizzera Cheyenne Zender. Ha perso un centesimo di secondo nella seconda parte. Molto bene la prima parte di gara, addirittura più veloce di Cheyenne Zender. E in partenza ancora Italia, un'altra azzurra, Carol Agnelli. Ieri un 11° posto, ha acquistato i suoi 24 punti in Coppa Europa. Un secondo posto a Meyerhofer in Coppa Europa il 6 dicembre scorso. Molto bene questa prima parte per l'atleta azzurra Carola Agnelli. Il gruppo sportivo Fiamme Oro di Valtournanche, classe 2001, secondo posto come diciamo prima Meyerhofen, terzo posto a Zinali in Svizzera e settimo il secondo giorno di gara. Molto bene anche questa seconda parte, 30 centesimi di vantaggio rispetto alla Svizzera Cheyenne Zender, dunque molto bene per Carola Agnelli. Ecco al traguardo e chiude 1:05,13, 55 centesimi di secondo di vantaggio per l'atleta azzurra e passa in prima posizione. E passiamo a un'altra azzurra in gara. Queste sono le porte di Agnelli e adesso in gara con Alice Pazzaglia. Alice Pazzaglia che ieri purtroppo è uscita subito nella prima manche classe 2002, atleta dell'esercito di San Giuliano Terme, appena tornata dalla Coppa del Mondo di Granisca Gora, dove ha ottenuto un 30° posto nel gigante slalom. Quarto e quinto posto in Valle Aurina in Coppa Europa il 19 e 20 dicembre. Molto bene questa prima parte per l'atleta dell'esercito. Ha vinto la Coppa Europa in gigante slalom il primo giorno a Meyerhofen in Austria. Molto bene l'azzurra dell'esercito. Perde qua un secondo nel secondo tratto di gara. Al secondo intermedio vediamo un secondo di ritardo rispetto all'azzurra Carola Agnelli. Ecco da qua al traguardo Alice Pazzaglia si piazza in quarta posizione, 1:06,66 con 1 secondo 53 centesimi di ritardo. E passiamo a Ambra Pomaré tra pochissimo. Adesso vediamo le porte di Alice Pazzaglia. Ambra Pomaré a scendere in questo momento, classe 2004, atleta ampezzana, gruppo sportivo Fiamme Oro, 31esima Granska Gora in Coppa del Mondo
Pochi giorni fa vince a Zinal in Svizzera nel secondo giorno di gara in Coppa Europa, slalom gigante, settima a Marhofen in Austria. L'atleta delle Fiamme Oro perde qua nel primo tratto, 19 centesimi di secondo. Ambra Pomare, il quinto posto per lei ieri in gara. Perde ancora nella seconda parte di gara, 78 centesimi di ritardo rispetto all'azzurra Carola Agnelli. Adesso ultime porte prima di tagliare il traguardo. Ambra Pomare, quarto posto, 1.06.09, 96 centesimi di secondo di ritardo. E rimaniamo in patria, rimaniamo in Italia con Laura Steinmeier. In queste immagini vediamo la discesa di Ambra Pomare. Al cancello di partenza Laura Steinmeier, classe 2000 di Valdoro, atleta dell'esercito, a 23 anni, ha già debuttato in Coppa del Mondo, entra anche nel gruppo sportivo esercito, prima a Zinal in Svizzera, a dicembre in Coppa Europa. Molto bene questo tratto, spinge al limite Laura Steinmeier, molto bene in questo primo tratto di gara. Vediamo come sono le linee nel secondo tratto, perde 47 centesimi di secondo. Per lei il primo posto a Zinal in Svizzera a dicembre, l'abbiamo vista, e adesso verso il traguardo Laura Steinmeier, vediamo come riesce a chiudere, e siamo al quinto posto, 1.22 di ritardo, 1.06.35 il tempo totale, 1 minuto 06.35 per Laura Steinmeier. Ecco qua. Dania Allenbach. Dania Allenbach, l'atleta svizzera, per lei ieri un secondo posto in gigante slalom. So it was a second place for her yesterday in the first day of racing. Really good here. 22 hundredths of seconds. Oh, nice lines here for the Swiss. 27th place for her in Granskagora in giant slalom. 3rd January this year. Really good here, Adania Allenbach. Let's see. Oh, well done. And that's the difference, 32 hundredths of seconds. Really well done in this second part of the race. And now the last gates before crossing the finish line. Dania Allenbach closing in the second place. 1:05.26. Done really well in the second part of the race, but at the end it seems like she couldn't push more, and she is going into the second position just behind Carol Agnelli. Sverige på plats. God morgon till alla svenskar. Hilma Lövblom started the journey here yesterday, a third place for Sweden with Hilma Lövblom. Really well done in this first part of the race, minus 22 hundredths of second for her. Let's see the most important part of the slope. How is she behaving here? Managing to close the gates, losing a little bit, 11 hundredths of seconds in this second part. And now going straight towards the finish line, the last gates for the Swede Hilma Lövblom. Let's see the timing. And manages to close in the third position, 1:05.57 for Sweden with the bib number 8, Hilma Lövblom. Here we go. At the start with Germany, Romy Ertel. Romy Ertel aus Deutschland.
8th place for Germany yesterday in the first European Cup of 2026 here in Sestriere for Romy Ertel. Well done in this first part, 10 hundredths of seconds just in front of Carola Agnelli. The time to beat here today, 1:05.13. She's losing a little bit in the second part, 73 hundredths of seconds, and this is Germany at the finish line with Romy Ertel. 1:06.28, 7th place for Germany. 7. Platz für Deutschland mit Romy Ertel. At the start, Nina Asner, she is actually the winner of yesterday's first race here in Sestriere European Cup. A 12th place for her in the World Cup giant slalom in Semmering. Oh, not so well in this first part. She is losing a little bit. 15 hundredths of seconds in this first part of the race. Let's see how she's behaving into the second part. The most difficult part for our athletes today. A little bit windy up at the start. She's losing 22 hundredths of seconds. And here we go. The last gates before crossing the finish line for the winner of yesterday, Nina Asner. 3rd place, 1:05.35 is the timing of Nina Asner from Austria. Here we go, the lines of Nina Asner. Pretty windy out there. We can see how the gates are moving. Possiamo vedere come si muovono le porte. Dunque, molto vento su in quota in partenza, ma anche sulla pista. Si riparte con Sina Fausch, l'atleta svizzera, al cancelletto. E dunque tutto pronto per la prossima partenza. So everything is ready, everything is set for the next start with Switzerland. Sina Fausch. Sina Fausch, 14th place for her yesterday here in Sestriere Giant Slalom, managing to take home 18 points in European Cup. Here we go. Sina Fausch. An 8th place for her in the downhill race in St. Moritz, and the 3rd place in giant slalom in Davos in the FIS race, and losing 19 hundredths of seconds here in the first part of the race. A little wide this gate for the Swiss Nina Fausch, un po' larga nelle prime porte in prima parte di gara, perde ancora 56 centesimi di secondo la svizzera Sina Fausch verso il traguardo. Ultime porte, last gates before crossing the finish line, and we are the 1 minute 6 seconds 11, 8th place for Sina Fausch. And now Austria at the gate, Leonie Reich. Leonie Reich, 15th place for her yesterday, 29th place in the World Cup, Granska Gora, 4th January this year in slalom.
second place in giant slalom in an FIS race in Austria in Klugenza. She's losing a little bit in this first part, perde un pochettino, 15 centesimi di secondo in questa prima parte di gara. Leonie Reich, vediamo come si comporta nel secondo tratto, 1 secondo e 3 centesimi di ritardo rispetto all'italiana Carola Agnelli. Ha fatto un'ottima seconda parte di gara l'italiana Carola Agnelli. Leonie Reich, vediamo le ultime porte the last gates for the Austrian and closing in the 12th position, 1:06.96 for Austria with Leonie Reich. At the gates, Elena Riederer. We stay in Österreich for the next athlete, Elena Riederer. 12th place for her, managing to take home 22 points in European Cup yesterday. 4th place in the giant slalom race in Austria in Kaltenbach. Losing a little bit in this first part, 1700 of seconds. 17 centesimi di secondo di ritardo in questa prima parte di gara. Vediamo la parte più difficile, porta molto larga per l'austriaca Elena Riederer. Vediamo verso il traguardo, mancano poche porte prima di arrivare in fondo all'arrivo per l'austriaca Elena Riederer. Vediamo il tempo, riesce a fermare l'orologio. 1:06.77, 12th place, 12ª piazza, 1:06.77 for Elena Riederer aus Österreich. Jana Fritz aus Deutschland starting her race, 9th place for her yesterday, 3rd place in an FIS slalom race in Germany in Berchtesgaden. Non tanto bene in questa prima parte di gara, 85 centesimi di secondo di ritardo rispetto all'italiana Carola Agnelli. 85 hundredths of seconds in this second part of the race. Let's see how she's behaving in the second part. Not quite easy. Jana Fritz losing the balance a little bit here. 1:33 is the delay. Let's see the last gate for the German Jana Fritz. The timing will be 1:07.09. That means 14th place for Germany with Jana Fritz. Va in 14ª posizione Jana Fritz, la tedesca, 1:07.09 il tempo. E ricordiamo il tempo da battere, 1:05.13. Carola Agnelli, l'italiana, in questo momento in prima posizione. Ha fatto un'ottima seconda parte di gara. E adesso andiamo in Svizzera con Simone Wild. Und jetzt haben wir, das ist Schweiz mit Simone Wild. Simone Wild yesterday in really good 4th place here in the first day of racing. Oh, quite wide this gate. 26th place for her in Granska Gora in the World Cup Giant Slalom at the beginning of January. Simone Wild perde 37 centesimi di secondo in prima parte, recupera un pochettino nella seconda parte di gara. Vediamo come riesce a finire Simone Wild, la Svizzera. Adesso in pista le ultime porte e chiude in 1:05.54, quarto posto, 4th place Simone Wild aus Schweiz. Victoria Burgler, la
Altra austriaca a partire, un 19° posto ieri per lei e porta a casa 12 punti in Coppa Europa. 33esima nella gara di discesa Coppa Europa a St. Moritz il 18 dicembre scorso. Perde qui 23 centesimi di secondo nel primo tratto di gara rispetto all'italiana Carola Agnelli. Victoria Bögler un secondo 06 di ritardo. Ultime porte per l'austriaca, so the last gates for the Austrian before crossing the finish line, and this is Victoria Bögler aus Österreich, und das ist 12th place, 1:06:57, 1 minute 6 seconds 57 for Victoria Bögler. Italia, al cancelletto Tatum Bieler, atleta del centro sportivo Carabinieri, classe 2005, Valdostana di Gressoney Saint-Jean. Già un po' di ritardo nella prima parte di gara, 25 centesimi di secondo. Lo scorso aprì un primo e un ottavo posto sulla pista di Alpe Cermis di slalom per l'atleta azzurra Valdostana. Vediamo questa seconda parte di gara. Se riesce a far meglio di Carola Agnelli, Carola Agnelli un'ottima prestazione nella seconda parte di gara, perde 67 centesimi di secondo. Tatum Bieler, l'atleta valdostana, vediamo se riesce a chiudere meglio le ultime porte prima di tagliare il traguardo e come riesce a fermare l'orologio. Tatum Bieler chiude 1:06:31, 11ª posizione. Ecco questo primo tratto per l'atleta valdostana. And now at the start, Switzerland with Sue Piller. Sue Piller, 7th place for her yesterday, grabbing 36 points in the European Cup. 20th place for her in the World Cup in Granska Gora Giant Slalom, un 20° posto per lei il 3 gennaio a Granska Gora in Coppa del Mondo di slalom. Un 20° posto anche a Mont-Tremblant in Canada, in Coppa del Mondo, sempre slalom gigante. Perde qualcosina qua nel primo tratto, 14 centesimi di secondo. Vediamo come si comporta nel secondo tratto di gara, molto importante, fondamentale. Guadagna addirittura 5 centesimi di secondo. Sue Piller, ottima prestazione in questo secondo tratto di gara. Vediamo come si comporta nelle ultime porte prima di tagliare il traguardo, se riesce a mantenere questo distacco. 5 centesimi di secondo e chiude in 6ª posizione. Sue Piller, 1:05:61, perde sulle ultime porte di gara. 6th place for Sue Piller from Switzerland, 1:05:61. Well done in the second part of the race. And started Valentina Ringsvanner from Austria. '27th position yesterday here in Sestriere and Giant Slalom European Cup. 39 seconds of delay in this first part. Let's see if she's managing to do better in the second part, which is fundamental. Perde 2 secondi e 24 centesimi. He's losing 2 seconds, 24 hundredths of seconds in this part. Let's see the last gates for Valentina Ringsvanner. 19th place, 1 minute 08:12 for the Austrian. At the gate, Janine Meckler, Switzerland.
Janine Meckler von Hausen am Albis. A 13th place for her. Ooh, that was risky out there in that gate. 13th place, grabbing 1 point yesterday, risking a little bit. 26 hundredths of seconds of delay in this first part. Let's see the second part. 8th place for her in Valleurina European Cup last December. Losing a little bit more, 1 second and 35. Perde 1 secondo e 35 centesimi in questa seconda parte di gara, la parte finale per Janine Meckler. Prima di chiudere, Switzerland with Janine Meckler, 19th place, 1:07:39 is the timing. Still leading this first run, Italy with Carola Agnelli, 1:05:13. This is the time to beat today in this first manche, in this first run. Annette Belfrond, classe 2002, atleta dell'esercito, un terzo posto per lei nel febbraio 2024 in Austria a Krauka-Bennen in slalom. Non benissimo questa prima parte. Vediamo il tempo nel secondo tratto di gara. Molto bene per l'atleta azzurra Carola Agnelli in questa seconda parte. Vediamo se riesce anche Annette Belfrond a perde 1 secondo 77 l'atleta azzurra, atleta dell'esercito. Ultime porte per Annette Belfrond prima di tagliare il traguardo. Vediamo il tempo di Annette, chiude 1:07:58, 20ª posizione per l'azzurra Annette Belfrond. At the start, Finland, Erika Pikkalainen. A 9th place for her yesterday, Erika Pikkalainen, managing to grab those 29 points in European Cup. 38th place for her in downhill in European Cup in St. Moritz last year in December. Oh, this was quite wide. Taking the gate. Ha perso sicuramente in quel tratto la finlandese Erika Pikkalainen. 61 centesimi di secondo di ritardo rispetto all'italiana Carola Agnelli, che ha fatto molto bene in questo tratto di gara. Vediamo le ultime porte. So the last gates for Erika Pikkalainen from Finland, managing to stop the clock after 1 minute 6 seconds and 21, going into the 11th position. So 11th place for now for Erika Pikkalainen from Finland. France at the start, Louise Abouli. 28th position for her yesterday. 43rd place in Super G World Cup in Val d'Isère last December. Let's see the timing in this second intermediate time of the race for the French Louise Abouli. Going 1 second, 70 hundredths of seconds behind the Italian in this second part. Let's see the last gates for Louise Abouli de France, stopping the timing after 1 minute 7 seconds 61, 22nd position. 22e position pour la France avec Louise Abouli. At the gate, Germany with Elina Lipp from Oberstdorf.
yesterday. She didn't manage to finish the race. It was a DNF in European Cup in yesterday's race for Germany with Elina Lipp. But she won last December a giant slalom race, an FIS giant slalom race in Kaltenbach in Austria. Well done. Not so bad in this first part, just 400 of seconds. Elina Lipp aus Deutschland. Let's see the next step. Elina Lipp losing almost 2 seconds in the second part of the race. The last gates for Elina Lipp and closing in position 23, 1:08. So 45 gates in this first run. Elina Lipp, 23rd place. Och nu, det går vi till Sverige med Sofie Nyberg. Kom igen, Sofie. The athlete from Åre. Born 2004. A 28th place for her yesterday. A second place in a slalom race, FIS slalom race in Duved. 22nd position in European Cup in Meierhofen for the Swede. Losing a little bit in this first part. Perde un pochettino, 31 centesimi di secondo per la svedese Sofie Nyberg a scendere qui adesso. Vediamo seconda parte, perde ancora 1:05. Vediamo come riesce a chiudere le ultime porte di gara. So let's see the last gates of the Swede. Sofie Nyberg, Sverige på plats. Kom igen, Sofie Nyberg. 15th place. 15:e plats för Sverige, 1:06.57. Majorlaine Ollier from France started her journey here in the first run of this second day European Cup in Sestriere. She's losing a little bit of the 2700 seconds. Oh, she's losing the balance as well in this gate, quite wide. And she didn't start yesterday the second run, but she was second in Bardonecchia in a slalom race in the second day, and she won the first day. So let's see how Majorlaine Ollier is managing to finish today here. The first run, European Cup. She's losing almost 2 seconds in this last part. Last gates for Majorlaine Ollier. La dernière porte pour la France avec Majorlaine Ollier managing to stop the clock. 1:07.89. That means 24th position for Majorlaine Ollier. At the gate, we have Switzerland with Lara Baumann, the athlete from Appenzell. A 24th place for her yesterday in Giant Slalom European Cup, grabbing the 7 points. She was 4th in Giant Slalom in Davos, an FIS race. Not so good in this first part of the race, 94 hundredths of seconds behind Carole Agnelli. Let's see the second part, really important here. She's losing too much, 2 seconds and 10 hundredths of seconds in this second part. Let's see the Swiss Lara Baumann on the last gates before crossing the finish line. It's going to be 24th position, 1:07.81 for the Swiss Lara Baumann. And we stay in Switzerland for the next athlete at the gate, Vanessa Kasper.
the athlete from Alpina St. Moritz. Third place for her yesterday, grabbing the 20 points in the European Cup. A 22nd place for her in Giant Slalom World Cup in Semmering last 27th December. And the third place in Super G in Kaltenbach and FIS race. Let's see the timing of Vanessa Kasper. Very expert athlete. She's losing 58 hundredths of seconds in this first part. Let's see how she's behaving in the second part of the race. Vanessa Kasper towards the last gates. Here we go, crossing the finish line. Switzerland with Vanessa Kasper, 9th place, so 1:06.06. Well done in the second part, managing to just recover a little bit those hundreds of seconds. Sverige på plats igen med Moa Boström-Mussener. The athlete from Uppsala. She didn't finish yesterday the first part. Well, she's pushing a little bit further here in this gate. The 22nd place for her in Valleurina, and the 16th as well in the first day of racing in European Cup. A 13th place in Meierhofen European Cup for the Swede. Really well done here. Not so bad. 600 of seconds for Moa Boström-Mussener. Going towards losing in the second part, which is the most difficult, towards the last gates. Sverige med Moa Boström-Mussener. Vi får se hur hon ska bli för Sverige. Det går 29th position, 1 minute and 8 seconds. Well done. Still the time to beat today in this first run is 1 minute 5 seconds 13. Carol Agnelli sitting comfortable in the hot seat for this first run today in European Cup in Sestriere. Provisional standing, as we can see, we have Carol Agnelli, Allenbach, Dania, Nina Asner, Simone Wilde, Hilma Löfblom, Sue Piller, Cheyenne Zender, Sophie Mathieu in the 8th position, Vanessa Kasper in the 9th, Ambra Pomare in the 10th position. At the gate, Argentina, Francesca Baruzzi Fariol. For her yesterday in 18th position, so she took home 13 points in European Cup. Well, a little bit of delay here, 2400 of seconds in this first part. It's kind of windy as we can see from the gates moving up there on the course, on the slope. Trying to go to the limit here, Francesca Baruzzi Fariol, the Argentinian athlete, losing a little bit more, 6400 of seconds, but not so bad. Oh, she was just missing that gate, trying to push too hard towards the limit. What happened there? Let's see. Oh, that gate, she just went into the gate. She put her hand down and she lost the stick. Let's start Helen Uyem Øverland, the Norwegian, being the first junior yesterday. Born 2008, she's just 17 years old. A 26th position for her yesterday, grabbing the first place for the junior. So write down this name, Helen Uyem Øverland from Norway. Not very well in this first and the second part of the race, but now she's struggling with the last gates. Let's see the timing of the yesterday junior champion here in Sestriere. The timing will be
107, 21st position for Norway, Helen Unhjem Uveland. Started Juliette Fournier, the Swiss athlete. From Arpetaz, born 2007. 25th position for her yesterday, grabbing 6 points. A first place for her in giant slalom race in Davos last December. Let's see. Oh, this is quite wide, this gate. Juliette Fournier from Switzerland. Going too wide and that first part of the race. And now towards the second part, losing a little bit more. And here we go, the last gates for Switzerland, trying to push hard in these last gates before crossing the finish line. Juliette Fournier, and the timing will be 1:07:21, 23rd position for Switzerland with Juliette Fournier. Marielle Koufas from Norway. Honorie på plats med Marielle Koufas from Tromsø, from the north side of Norway. A 41st position for her yesterday, and 14th place in the European Cup in slalom in Marhofen, Hibak. Marielle Koufas from Norway. This is the second part, 161, 1 second 61 is the delay. Still sitting hot in that seat, Carola Agnelli with the best timing in this first run. And this is the last gate for Marielle Koufas, managing to close in the 27th position. 1:07:74 is the timing of the Norwegian Marielle Koufas. La France avec Axel Chevrière. Club de sport La Plagne de France. 36th position yesterday, and 4th place in slalom, giant slalom race in FIS race in Puy-Saint-Vincent in France. Let's see how she's managing to close this second part before crossing the finish line. The French athlete Axel Chevrière, not so well, losing a little bit more. 2 seconds, 62 hundredths of seconds, and now the last gates for the French athlete Axel Chevrière. The last gate before crossing the finish line, it's going to be 33rd position, 1:08:65. Madeleine Silvester-Dovik, Norway på plats. Norway is descending now in this first run of the second day here in Sestriere European Cup. A little bit windy up there. We can see how the gates are moving. 1:74 is a delay, and let's see this second part before crossing the finish line with Madeleine Silvester-Dovik from Norway. Oh, managing to just close the difference a little bit. And now the last gates, second and third. Here we go. Madeleine Silvester-Dovik, 24th position, 1:07:26 is the timing. La France encore avec Amy Charbonnier. Amy Charbonnier de France, well done in this first gate. L'athlète équipe compétition Champsaur. 13th position for her yesterday in giant slalom here in European Cup in Sestriere. And she managed to close an 18th position in the European Cup in downhill in St. Moritz last December. She's losing a little bit here, but not so bad for Amy Charbonnier. The last gates before crossing the finish line, and here we go towards the finish with France.
20th position, 106 and 85. 20th position again, France avec Alizé Daron. Allez la France, allez les Bleus, allez Alizé. Well done in this first part. Well, the French are pushing hard now in the first part of the race. Maybe losing a little bit into the second, but not so bad for Alizé Daron. 1600 of seconds. Doing really well in this first part of the race. Let's see how she's behaving in the second part. Maybe trying to push too much, and this is too wide for her in this gate. Alizé Daron, not so bad, 8200 of seconds delay from Carola Agnelli. Let's see the last gates for Alizé Daron. Not so far away from the finish line. The French athlete Alizé Daron managing to close in 106.23. That means 13th place. Again, France at the gate with Doriane Escan, the winner of European Cup here in Sestriere in 2024. It was her birthday in the 8th January, so a few days ago, 2 days ago, she was celebrating her birthday. 23rd, hundreds of seconds delay in this first part for the French champion here in 2024 in giant slalom. Let's see how she's behaving in the second part of the race. Doriane Escan trying to push hard here to the limit, 51 hundredths of seconds just behind Carola Agnelli. The last gates for the French athlete before crossing the finish line, and here we go, going down towards that finish line in 105.98. Well done, 9th position for Doriane Escan. 9e place pour Doriane Escan. Israel at the start with Noah Solos with the bib number 40. Well done, Noah Solos in this first part. The athlete from Israel, 37 hundredths of seconds in this first, on the just behind the Carola Agnelli. Let's see the timing in the second part of the race, losing almost 2 seconds, so it's going to be 1 second and 50 hundredths of seconds more or less. But Noah Solos is fighting with the last gates before crossing the finish line, and now we go in the 34th position. Well done in the first part, not so well done in the second, and goes into the 34th. 107.92 is the time. Francesca Carolli, lei l'italiana in partenza già, classe 2004, atleta dell'esercito. Per lei un 33esimo posto ieri qui a Sestriere, un 24esimo, un 20esimo posto in Coppa Europa in Valle Aurina. Non male questa prima parte, perde pochissimo rispetto alla sua connazionale Carola Agnelli. 16 centesimi di secondo Francesca Carolli in questo momento sul secondo tratto di gara. Vediamo come riesce a chiudere queste porte. 1,34, un secondo 34 centesimi di secondo a perdere in questo secondo tratto di gara, e poi sono le ultime porte a decidere il tempo di Francesca Carolli. 28esima posizione, 1,0735 per l'azzurra dell'esercito. E adesso Lussemburgo in partenza con Gwyneth Tenra. Luxembourg at the start with Gwyneth Tenra. Born 2005 from Hiversport, Luxembourg. A 40th place yesterday in European Cup. And the first place in Davos in giant slalom. It was last December. Not so bad in this first part of the race, 31 hundredths of seconds, but losing more in the second part. Not managing to push hard enough to close the gap. And now the last gates for the athlete from Luxembourg, Gwyneth Tenra
And this is it for the first run, 39th position, 1:08 and 63. Laurine Lugon-Moulin from France started her journey with bib number 43. The athlete from Chamonix, Club des Sports Chamonix. She didn't finish the first run yesterday. She was a 30th place in European Cup in Valle Aurina last December. Not so bad in the first part. Let's see how is she managing to close the second intermediate part of this first race of today in 1:45, 1 second 45 hundredths of seconds is the delay of the French athlete Laurine Lugon-Moulin. And now the last gates for France. Allez la France, allez les Bleus, and here we go. We go in the 26th position, 1:07.18 for Laurine Lugon-Moulin. Luisa Illig from Germany started her journey. Born 2008, she's just 17 years old and doing pretty well. A third place in a slalom race, an FI slalom race in Germany in Bergstagsgaden. A very young German athlete, Luisa Illig, fighting on the course today, second day of European Cup here in Sestriere. Let's see the second part, losing 2 seconds. The German athlete, now the last gates before crossing the finish line. Luisa Illig from Germany, closing into 39th position, 1:08.18. Still the time to beat today, 1:05.13 from the Italian Carola Agnelli. E adesso al cancelletto Ilaria Ghisalberti, l'atleta azzurra. Del Centro Sportivo Carabinieri, sezione sci, classe 2000 di Zogno. Non è riuscito a chiudere la prima manche ieri, ma qua molto bene nel primo tratto di gara e siamo a meno 27 centesimi di secondo. Molto bene per l'azzurra Ilaria Ghisalberti. Vediamo come riesce a chiudere questo secondo tratto di gara. Perde 57 centesimi di secondo l'atleta azzurra Ilaria Ghisalberti. Ecco le ultime porte per l'azzurra, riuscirà sicuramente a stare nei top 30, vediamo l'ultima porta e si chiude il tempo di Ilaria Ghisalberti in 20ª posizione, 1:06.65. Ilaria Ghisalberti. Again Sweden at the start with Lina Gustafsson. Så Sverige på plats med Lina Gustafsson. Kom igen Lina. The athlete from Karlstad, Sweden, born 2007. She didn't manage to finish yesterday the first run, the Swedish athlete. Lina Gustafsson, just losing a little bit in this first part of the race. Is going to be really difficult. Oh yeah, indeed, 1:39, 1 second 39 into the second part, and now the last gates for Sweden. Så Sverige på plats med Lina Gustafsson. Kom igen Lina. 26th position. 1:07.04 is the timing of Lina Gustafsson. Mattea Stronden. We stay Scandinavian with the next athlete on the course. Mattea Stronden from Norway. The athlete from Ørstad, born 2004. Didn't finish yesterday the first run. She won some races in Norway in Trysil, slalom and giant slalom. Mattea Stranden losing 3 seconds and 13 hundredths of seconds in this second part of the race. And now
fighting with the last gates before crossing the finish line. Let's see the timing of Mathias Stranden from Norway, going into the 45th position, 1:09.08. At the gate, Austria with Sofia Waldauf, bib number 50. Sofia Waldauf from Hock Pustertal. Austria didn't finish the second run yesterday, but she won a giant slalom FIS race in Austria in Klugezer and in Kalterbach. Not so bad in this first part of the race for the Austrian Sofia Waldauf, just 22 seconds, hundreds of seconds behind Carola Agnelli, who has done an incredible first run. And now she is towards the finish line, fighting with the last gate, Sofia Waldauf, and the timing will be 1:07.41, 33rd position for Austrian Sofia Waldauf. Carola Agnelli in prima posizione, Dania Allenbach in seconda, Nina Asner in terza, Simone Wild va in quarta posizione, Hilma Löfblum in quinta, Supilar in sesta posizione, Cheyenne Zender in settima. Abbiamo Italia con Sophie Mathieu in ottava posizione, poi Ambra Pomaré in undicesima. E questa è la prima manche di Coppa Europa qui a Sestriere, il secondo giorno di gare. Anche Italia con Alice Pazzaglia al 21esimo posto. Ancora Italia con Tatum Bieler in 16esima posizione, Laura Steinmeier in 17esima, Ilaria Ghisalberti in 20esima, Alice Pazzaglia abbiamo visto in 21esima posizione. Chiude Francesca Carolli purtroppo in 31esima posizione. Poi abbiamo Annette Belfond. E per adesso sono scese 47 atlete. Si parte in teoria, per adesso abbiamo la comunicazione, si parte alle ore 1 con la seconda manche, ma ancora devono scendere altre 20 atlete. Bellissime immagini sopra Sestriere, nevicato tantissimo nei giorni scorsi. Adesso stiamo un po' battagliando con il vento sul percorso. Beautiful images from Sestriere in this second day. The sun is almost shining above the slope here. And here we go at the finish line. We've seen Rebecca Jankova, 1 minute and 7 seconds, 14th place. Melissa Astegiano sta scendendo in questo momento, l'atleta azzurra impegnata nella corsa classe 2003, atleta del Centro Sportivo Carabinieri, sezione sciistica. Ieri un